Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari 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 Jai Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Jasodanandana Brajajana Ranjana Jasodanandana Brajajana Ranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Спасибо. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari Jasodanandana Brajajana Ranjana Jasodanandana Brajajana Ranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama
Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Jayo Radha Madhav Jayo Radha Madhav Radha Madhav Jayo Radha Madhav Jayo Prabhupada Jayo Prabhupada Prabhupada Srila Prabhupada Haribo, 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 Nitai Gora Haribo. Jai Shri Shri Radha Madhava Saki Manjari Ki. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mudirayet Nasta Prayeshva Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavatyuttama Sloke Bhaktir Bhavati Naistiki. Granth Raj Shrimad Bhagavatam ki. Reading from Shrimad Bhagavatam, 10th Canto, Chapter 4, chapter entitled The Atrocities of King Kamsa. Text number 16, 17, and 18. But I will read the verse and translation of 16 and 17, and then 18 we'll recite together.
Харе Кришна, читаем Шримад Бхагаватам, 10 песнь, глава 4, злодеяние царя Камсы, тексты 16 по 18. Я сейчас первый прочитаю 16-17, и потом 18 вместе. Text 16. Satvaham tyakta karunyas tyakta gyati suhrit kalaha kanlokan vai gumishyami brahma hevamrita swasan. Translation. Being merciless and cruel, I have forsaken all my relatives and friends. Therefore, like a person who has killed a brahmana, I do not know to which planet I shall go, either after death or while breeding. Жестокий и лишенный сострадания, я отверг всех своих родственников и друзей. И теперь, подобно человеку, убившему брахмана, я не знаю, на какую планету попаду после смерти или пока дышу. Text number 17. Daivam apyanritam vakti namartya eva kevalam yad visrambhadaham papam swasur nihatavanchisun. Translation. Alas, not only human beings, but sometimes even providence lies. And I am so sinful that believe the omen of the providence and killed so many of my sister's children. Увы, лгут не только люди, но иногда и провидения. А я такой грешник, что, поверив небесному знамению, убил множество детей своей сестры. So kindly repeat text number 18. Пожалуйста, повторяйте текст 18. Ma sochatam mahabhagao atmajan swakritam bujaha jantavona sadaikatra daivadinastada ma sochatam mahabhagao atmajan swakritam bujaha jantavona sadaikatra daivadhinastada sate. Please chant. Перевод и комментарий Шрилы Прабхупады. О, великие души! Ваших детей настигла их судьба. Так что, пожалуйста, не скорбите о них. Все живые существа подвластны Всевышнему и не могут всегда быть вместе. Комментарий. Камса назвал свою сестру и зятя Махабхагао, потому что, хотя он убил их обыкновенных детей, после этого у них родилась Дурга Деви. За то, что Деваки носила богиню Дургу в своем чреве, Камса вознес хвалу ей и ее мужу. Асуры высоко чтят богиню Дургу, Кали и так далее. Искренне изумленный, Камса признал возвышенное положение своей сестры и зятя. Дурга, безусловно, не подвластна законам природы, ибо она сама управляет этими законами. Но обыкновенные живые существа находятся во власти законов природы. Пракрите криямана они, гунайх кармани сарваша. Поэтому никому из нас не позволено сколько-нибудь долго находиться вместе. Этими словами Камса пытался утешить свою сестру и зятя. Srila Prabhupada ki jai. Om Jnanatimirandasya Jnananjana Salakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Caitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Mukam karoti vachalam panglunglam hayate girim jatkripatamaham vande
Shri Gurun Dinataranam Paramanandamadavam Shri Caitanya-charitamrita Katanchana smrite yasmin duskaram sukaram bhavet Vismrite viparitam shat Shri Caitanya namamitam. Hare Krishna. So first of all, would like to request the blessings of all devotees assembled here. So I may say something that please to your ear and your heart, and also purifying for myself. Для начала хотел бы попросить благословения у всех собравшихся преданных, чтобы то, что я в дальнейшем сказал, хорошо ложилось на слух и также на сердце, и очистило в том числе и меня. Hare Krishna. Thank you. So after Hiranyaksha was killed by Lord Varahadev, the wife of Hiranyaksha was crying, beating their chests and crying, that their husband died. После того, как Хираньякша был убит Господом Варахадевой, жены Хираньякша об грудь себя били и плакали, рыдали, скорбя по нему. And at that time, Hiranyakasipu tried to pacify the wives of Hiranyaksha. И в тот момент Хираньякашипу попытался успокоить его жен. So Hiranyakasipu tell that, actually your husband is not died. Your husband is the eternal spirit souls. What you are crying for only just dead matter, but your husband still alive. И Хираньякашипу сказал: на самом деле ваш муж не умер. Он является вечной душой, а то, что умерло, это всего-навсего тело. So Hiranyakasipu, he perfectly know the second chapter of the Bhagavad Gita about the Atma Tattva Gyan, the knowledge of the soul. Таким образом, мы можем заметить, что Хираньякашипу в совершенстве знал вторую главу Бхагавад-гиту Атма Таттва Гьяну, то есть знание о душе. But still, he could not pacify the wives of Hiranyaksha. Но, тем не менее, он не смог успокоить жен Хираньякши. And he tried another way, how to pacify the wives of Hiranyaksha. И он попытался другими способами это сделать. And then he addressed Hiranyaksha's wife. Look, listen, in the ancient time, now Hiranyakasipu is trying to narrate a story. И затем он попытался зайти с другой стороны и сказал: в давние времена, и таким образом он начал рассказывать одну историю. So Hiranyakasipu said, in the ancient time, there was a kingdom called Ushinara. И он сказал: в давние времена было царство по имени Ушинара. And the king was named Suyagnya. И царя звали Сурьягьян. And in one battle, Suyagnya is killed. И на одной битве Сурьягьян был убит. And then the wife of Suyagnya was crying also, like the wife of Hiranyaksha. So the wife of Suyagnya was crying, lamenting that their husband is killed in the battlefield. И подобным образом жены Сурьягьяны начали скорбить и горевать о своем муже, так же, как и это сделали жены Хираньякши. And then, while the wives of Suyagnya, King Suyagnya, was crying, suddenly there was one boy, an orphan boy. Actually, this boy was Yamaraj. He was disguising himself as a small boy. И в тот момент, когда жены Сурьягьяны горевали и скорбили, появился один беспризорный мальчик, и на самом деле этим молодым мальчиком был сам Ямарадж. And then this boy came and approached the wife of Suyagnya, and he was asking, "Why are you crying?" И затем этот мальчик подошел к жене Сурьягьяны и спросил: почему ж плачешь? And the wife of Suyagnya was, telling that he's gone. И жена Сурьягьяны говорила: он ушел. And this boy said that, "Who's gone? И этот мальчик сказал: кто ушел? He's still there. Он по-прежнему тут. Don't you see he's still there laying down? Не видишь ли, он лежит по-прежнему тут. He didn't go anywhere." Никуда не ушел. And then the wife of Suyagnya said, "But the soul is gone, so what is the use of this dead body?" Но жена Сурьягьяны сказала: душа же ушла, так какой же толк от этого мертвого тела?
And this boy said, then why are you crying? И тогда мальчик сказал, ну тогда почему ж ты плачешь? And the wife said again, because he is gone. И жена снова сказала, потому что он ушел. So you know that he is actually not this body, he is actually the soul. То есть ты на самом деле понимаешь, что он не тело, что он душа. So what is the use of crying? Так в чем же толк плакать? And then, but still, the wife of Suyajna was crying, weeping, louder, even louder. Но, тем не менее, жена Сурьягьяны, она плакала, и все громче и громче начала рыдать. And then this boy, Yamaraj, he told that, okay, keep crying. He may come to the body and this body will alive again. And then the wife said that, no, I think it is not possible. And then the boy said, so then if you crying, he will not come back, what is the use of crying? И тогда этот мальчик, то есть Ямарадж, он сказал, ну хорошо, продолжай рыдать, и может быть он вдруг вернется. Но жена Сурьягьяна сказала, нет, я не думаю, что он вернется. Он сказал тогда, а зачем ты вообще тогда плачешь? So in this way, the small boy, he was actually convincing the wives of Suyajna, and the wives of Suyajna now completely aware, okay, the soul is eternal, this body is just dead matter without the soul, so what is the use of crying? And then they stopped crying. И таким образом этот мальчик, то есть Ямарадж, он пытался убедить и успокоить жен Сурьягьяны, и за счет этого знания они в конце концов поняли то, что да, тело, душа, и успокоились. So after Hiranyakashipu narrated this story to the wife of Hiranyaksha, then the wives of Hiranyaksha also got pacified. И после того, как Хираньякашипу поведал эту историю жене Хираньякши, то она также успокоилась. So we know that Hiranyakashipu, he has such a knowledge, perfect knowledge about the Atma Gyan, Atma Tattva. То есть мы знаем то, что Хираньякашипу имеет совершенное знание Атма-татвы, Атма-гьяны. So don't think that the demon, they don't know that, they don't know the basic knowledge of the soul. They know. Таким образом, не думайте то, что демоны не знают основного знания о душе. Они знают. So similarly here, Kamsa tried to pacify Devaki and Vasudeva. И здесь также подобным образом Камса пытается успокоить Деваки и Васудеву. Kamsa is having also a good sense, good awareness of the soul. Камса также имеет понимание души. Kamsa said later on in the next few verses, we'll find that actually, the real identity of a person is the spirit soul, the eternal spirit soul, and this body is just like a dead matter. And he gave an analogy that just like a pot, a clay pot made of earth, and when this pot is destroyed, this whatever this clay pot made of will merge into the earth. So similarly, this body is just a matter. As soon as the soul is gone, so this body will go back to its original composition. И таким образом Камса, он понимал знание о душе и то, что мы являемся вечной душой, которую невозможно уничтожить. И в дальнейших стихах он будет говорить о том, что, используя пример глиняного горшка, который сделан из глины, и если его сломать, то затем он растворится с землей. И подобным образом наше тело с ним также произойдет. And Kamsa is mentioning here that, anyway, your sons are killed due to their previous karma, and everything is controlled by the Supreme Lord. И здесь он также говорит, что ваших детей настигла их судьба, то есть карма, и всем управляет Господь Всевышний. And Kamsa knows that actually there is a Supreme Controller. И Камса знает то, что есть Верховный Управляющий. Kamsa knew that we are not the body. Камса знает, что мы не тело. But unfortunately, he still worried about his own body. Но, к сожалению, его по-прежнему заботит его собственное тело. So the demon, they have good knowledge about the Shastra actually. И таким образом, на самом деле, у демонов есть хорошее знание шастр. Like Hiranyakashipu, Kamsa, or even Ravana, he has 10 heads. He studied the Vedic scripture. Ravana is very expert in performing yajna and chanting the Vedic mantras. Таким образом, Хираньякашипу, Камса, даже Равана, у него было 10 голов, и он
в совершенстве знал Писание и мог проводить различные яги. But then, the difference between the devotees and the demons, they have knowledge, but they don't act according to what knowledge they have. But the devotees, they have knowledge, they know the truth, and they act according to the philosophy. Но разница между преданными и демонами состоит в том, что, несмотря на то, что у демонов есть это знание, они не действуют в соответствии с этим знанием, в то время как преданные, они применяют это знание в жизни. Krishna says in the Bhagavad Gita, Mogasa Moga Karmano Moga Gyana Vicheta Saha Raksasim Asurim Chaiva Prithivim Mohinim Sritaha. So Mogasa Moga, those who follow Raksasim Asurim Chaiva, those who have this nature of the demons, Raksasa, they actually bewildered, Mohinim, they bewildered. И Кришна говорит в Бхагавад-гите, что те, кто имеют природу демонов, ракшасов, на самом деле они покрыты и сбиты с толку. Moga Jnana Vicheta Saha, although they have knowledge, but that knowledge cannot be utilized to perfect their life. И хотя они имеют знания, они не используют это знание для совершенства жизни. But for the devotees, we have knowledge, we apply that knowledge into our daily practical life and perfect our life. Но для преданных мы имеем знания, и мы применяем это знание в повседневной, ежедневной жизни, и таким образом мы совершенствуем себя. So Kamsa here, because he has this tendency, of demoniac mentality, he tried to overcome death. But although he knows that there is a supreme controller, and anyway he cannot live in this body eternally, but still he wants to control death. И таким образом, несмотря на то, что у Камсы есть знания и понимание, тем не менее он все равно пытается перешагнуть через смерть, понимая то, что все равно есть Всевышний, но тем не менее разными способами пытается избежать смерти. So as devotee, we have this knowledge, and we know we are the soul, and there is supreme controller, which is Krishna, and we act accordingly, and we act as what is we are meant to be as a servant of Krishna. И таким образом, то есть мы преданные, мы понимаем то, что мы слуги Всевышнего, есть Всевышний, и в соответствии с этим мы пытаемся действовать. Krishna says in the Bhagavad Gita, chapter 15, text number 5, he said, Nirmana moha jita sanga dosa adyat manitya vinivritta kamaha dvandvair vimukta sukadukha sanjair gachantya muda padam avyayam tat. So nirmana means free from false prestige, false pride. И в Бхагавад-гите 15.5 Кришна говорит то, что нужно быть свободным от ложного престижа, гордости, Nirmana moha, free from illusion. свободным от иллюзии. So we know the people like Kamsa, they're not free from pride. They're not free from illusion. И мы можем видеть то, что люди, подобные Камсе, они не свободны от гордости и иллюзии. Jita sanga dosha. And one should be free from the association of the non-devotees. Jita sanga dosha. И личность должна быть свободна от общения с непреданными. But we know that who are the associate of Kamsa? All are demoniac people. Но мы знаем, что все спутники Камсы — демонические личности. Adyat manitya vinivritta kamaha. So one should be free from lust, Krishna says. И также Кришна говорит, что личность должна быть свободна от вожделения. And Kamsa, he is full of lust. И, конечно же, Камса полон вожделения. Dvandvar vimukta sukadukha sanjair. So one should be free from the duality of miseries and happiness in the material world. И также личность должна быть свободна от влияния двойственности счастья и несчастья материального мира. Gachantya-muda padamavyayam tat. When one is not bewildered by such pride, illusion, falsity, bad association, and the dualities of happiness and distress, Gachantya-muda padamavyayam tat. One will attain the supreme abode of Lord Krishna. И когда личность не находится под влиянием гордости, двойственности и так далее, то тогда она сможет достичь вечной обители Господа. So in the purport to that verse,
15.5, Srila Prabhupada in the first line mentioned that in this verse, the process of surrender is clearly explained. И в комментарии к этому стиху 15.5 Шрила Прабхупада говорит то, что в этом стихе преданное служение ясно объясняется. And Prabhupada continued, the first qualification that one should have is one should be free from pride. И первая квалификация, которую личность должна иметь, она должна быть свободна от гордости. So the demon, they have full of, false pride, try to conquer death, try to be the controller in this world, Therefore, they cannot surrender to Krishna. И демоны, они имеют ложную гордость, они пытаются управлять, победить смерть, и посему не могут предаться Кришне. Even if a devotee have some sense, a glimpse of this pride, that I'm a better devotee, I'm great, I'm so clever, I'm so and so, Krishna will not see you. Krishna will give up you. Will give up you. Give up the devotee. Yeah, will not pay attention to this devotee because of his pride. И даже если у преданного есть небольшая толика гордости, то, что я, может быть, лучший преданный, чем другие, Кришна, тем не менее, не будет смотреть на это, пропустит. So later we'll find in the 10th canto, chapter 30, so the description of Krishna Rasa Lila with the gopis. И затем в дальнейшем, в 13 главе 10 песни, будет описание Расалилы, Кришны и Гопи. So during the Rasa dance, Krishna expanded himself into as many gopis. And each gopis, they see only Krishna dance with her, И то есть в танце раса Кришна распространил себя таким образом, то что каждая гопи думала, что Кришна танцует только со мной. And then now, the gopis, they start feeling proud, actually Krishna is only dancing with me, no one else, only me, I'm so special, I'm the best gopi ever here. И гопи начали чувствовать гордость, что Кришна танцует вот только со мной, я особенная. Then, because Krishna Iswara Sarva Bhutanam Hrideser Junatistati, because Krishna resides in everybody's heart, so he could understand that the gopis now, they feel proud, and Krishna immediately disappear. И так как Кришна пребывает в сердце каждого, он мог понять то, что гопи начали ощущать некую гордость, и поэтому он исчез. Krishna just give up the gopis. Он просто оставил гопи. And then now these gopis, they try to search out Krishna. Where is Krishna? Where is Krishna? Where is Krishna? И гопи начали искать Кришну. Где Кришна? Где Кришна? And while searching, in some path on the ground, they found Krishna's footprints along with Srimati Radharani's footprints. И когда они начали искать, то в какой-то момент они заметили отпечатки стоп Кришны, и также рядом с ними отпечатки стоп Радхарани. And the gopi says, Anayad radito nunam bhagavan haririswaraha yanno bihaya govinda priteyam anayad rahaha. So the gopi said that Anaya radito nunam. Certainly, this gopi, this particular gopis who is walking with Krishna, have been performing perfect worship of Bhagavan Harir Ishwaraha, worship of the Supreme Lord Sri Hari. И гопи сказали, несомненно, та гопи, которая сейчас находится рядом с Господом Кришной, она совершала совершенное служение Бхагавану Господу Хари. Therefore, because of her worship, the result is that Krishna Yanno Bihaya Govinda, this Govinda giving up all of us, but he takes this gopi, this particular gopi with him. И результат ее поклонения в том, то, что Кришна оставляет всех нас, но тем не менее берет эту особенную гопи с собой. Anayad Rahaha means Krishna took her hands and go to a secluded place. И Кришна, то есть он взял ее за руку и отвел в уединенное место.
So Srila Visvanath Chakravarti Thakur explained that Anayad Aradita, the word Aradita is refers to Srimati Radharani. И Шрила Вишванаха Чакраварти Такур описывает то, что слово «арадхита» относится к Шримати Радхарани. Aradita means perfect worshipper. Арадхита означает «тот, кто поклоняется в совершенстве». But in that verse, Sukadev Goswami addressing Srimati Radharani as Araditaha, the perfect worshipper. И в том стихе Шукадева Госвами обращается к этой личности как Арадхита, то есть тот, кто поклоняется в совершенстве. We will find nowhere in Bhagavatam Srimati Radharani's name is mentioned. Нигде в Бхагаватам мы не обнаружим то, что имя Шримати Радхарани используется. Why? Почему? Anybody have some idea? У кого-нибудь есть идея, почему? Because Sukadev Goswami, actually, he was the parrot of Srimati Radharani. Потому что Шукадев Госвами был попугаем Шримати Радхарани. And Srimati Radharani, before she completed her pastime with Krishna, so she told this parrot, this Sukha, that you have to, in the future, you have to narrate about my pastimes. И после того, как Шримати Радхарани вместе с Кришной завершили свои игры здесь, она перед тем, как все это закончилось, сказала своему попугаю то, что в дальнейшем ты должен будешь обо всем этом поведать. So after Radha and Krishna completed their pastimes in Bhauma Vrindavan and went back to their original abode, Goloka Vrindavan, so this parrot now, he is thinking, okay, what should I do? I have to collect more information about Radha and Krishna. И после того, как Радха и Кришна завершили свои игры здесь, в Бхаума, Вриндаване, и отправились в вечную Галоку Вриндавану, то этот попугай, он начал думать, мне нужно больше собрать информации о Радхе и Кришне. Then this parrot, he's searching for a best devotee, for a greatest devotees, and that is Vaisnavanam Yatha Sambhu. So he flew to Kailas, И затем этот попугай начал искать самого возвышенного, высочайшего, преданного Вайшнаванам Ятам Шамбу, и затем полетел на Кайлаш. So Lord Shiva is the greatest devotee. Господь Шива величайший, преданный. And the daily routine of Lord Shiva is that narrating the Shrimad Bhagavatam to his wife Parvati. И повседневная деятельность Господа Шивы состоит в том, что он повествует Шримад Бхагаватам своей супруге Парвати. But this knowledge is very confidential. Но это очень сокровенное знание. So Lord Shiva, before narrating the Shrimad Bhagavatam to Parvati Devi, he told his wife that, nobody else should be here, only you, because this knowledge is very confidential. So I will narrate this Bhagavatam only to you. И перед тем, как он начал говорить, Господь Шива сказал своей супруге Парвати, что это знание, оно чрезвычайно сокровенное, и только ты можешь услышать, поэтому никто рядом не должен находиться. You have to make sure that nobody around. Проконтролируй, чтобы никого рядом не было. And Lord Shiva said, because I will narrate this Bhagavatam while closing my eyes. Otherwise, if I open my eyes, I will get distracted. But when I close my eyes, I can absorb in the pastime of Radha and Krishna. И Господь Шива продолжил, так как когда я буду повествовать Бхагаватам, я должен закрыть свои глаза, чтобы меня ничто не раздражало. С закрытыми глазами я смогу погрузиться глубоко в Бхагаватам. And Parvati said, okay. И Парвати сказала, хорошо. And Lord Shiva closed his eyes and start narrating the Bhagavatam. И Господь Шива закрыл свои глаза и начал говорить Бхагаватам. Start from Om Namo Bhagavate Vasudevaya Janmadyasa Yato Noya Ditarata Chate Swabhigya Swara, the first verse of the Shrimad Bhagavatam. Then, this parrot, this Sukha, hiding in one tree. И он начал Бхагаватам с самого начала, и затем этот попугай Шука спрятался на одном дереве. So, what is the general tendency while hearing Bhagavatam? А какова обычная тенденция, когда мы слышим Бхагаватам? Sleepy. Мы засыпаем. So Parvati, И Парвати, initially Parvati, while relishing the Bhagavatam narrated by Lord Shiva, she said, yeah, continue.
like this. И то есть поначалу, когда ее супруг, Господь Шива, рассказывал Бхагаватам, поначалу она кивала, говорила «да-да». Мгм. Because if Parvati doesn't respond to Lord Shiva will open his eyes and, he knows that Parvati fall asleep. That's why Parvati keep responding, oh, yeah, oh, like this. Потому что если Парвати не проявляла бы активное слушание, то тогда Господь Шива в какой-то момент открыл бы глаза и заметил то, что Парвати спит. But then at some point, Parvati fall asleep. Но затем в какой-то момент Парвати все-таки заснула. But this parrot is so clever, and then he responded to Lord Shiva. Yeah, continue. Like this. Но этот попугай оказался очень смышленным, и затем он за место Парвати начал отвечать Господу Шиве. Ага, угу. Parrot is very expert in imitating somebody's voice. Попугай в совершенстве может имитировать чей-то голос. But then Lord Shiva, somehow he noticed that, wait a minute, now the voice is different. Но затем в какой-то момент Господь Шива заметил, минуточку, голос-то другой. Because this parrot, he was listening Bhagavatam and he was in ecstasy. He also closed his eyes and shaking his head like, yeah, continue like this. And Lord Shiva opened his eyes and he saw his wife fall asleep. And this parrot close by tree, closing his eyes and saying, yes, continue like this. И таким образом Господь Шива в какой-то момент открыл глаза и увидел то, что попугай тоже погрузился в глубокий экстаз, с закрытыми глазами слушает и говорит, ага, угу, а рядышком супруга Господа Шивы спит. And Lord Shiva became so furious and he wanted to kill this parrot. И Господь Шива пришел в такую ярость и хотел убить попугая. Because Lord Shiva stopped narrating the Bhagavatam, this parrot opened his eyes and saw, oh, Lord Shiva is getting angry. Now he flew. И так как Господь Шива перестал говорить, то попугай открыл свои глаза и увидел то, что Господь Шива пребывает в великой ярости и начал улетать. And Lord Shiva with his Trisula tried to kill this parrot, chasing this parrot. И со своим трезубцем Господь Шива погнался за попугаем. But it is described by the acharyas that actually this parrot flew away not because of the fear of Lord Shiva, but this parrot flew away because he wants to seek another source where the Bhagavatam is spoken. И ачарьи на самом деле комментируют то, что попугай улетел не из-за страха перед Господом Шивой, а потому что он теперь пытался найти другую возвышенную душу, которая также повествует Бхагаватам. And in one place, in Vyasadev's house, Vyasadev was narrating the same Bhagavatam to his wife. И в одном месте, в доме Вьясадева, Вьясадев повествовал тот же самый Бхагаватам своей супруге. So the same tendency, while hearing Bhagavatam, feeling sleepy. И такая же тенденция, когда мы слышим Бхагаватам, сонность приходит. Then Vyasadev's wife, he was yawning and opened her mouth, and this sukha, this parrot, just entered her mouth and went to the belly. И супруга Вьясадевы, она зевала, и когда она зевала, то этот шука, попугай, он просто взял, влетел ей в рот и оказался у нее в животе. That's how Sukadeva Goswami. So he took shelter in the womb of Vyasadev's wife and keep listening the Bhagavatam. И таким образом Шукадева принял прибежище в утробе супруги Вьясадевы и продолжал слушать Бхагаватам. So in that verse, when Sukadeva Goswami mentioning Araditaha, he almost fell unconscious because he was remembering his master, Srimati Radharani. И в том стихе, где Шукадева Госвами использует слово «арадхита», он почти упал без сознания, потому что в тот момент он вспомнил о своей повелительнице Шримати Радхарани. Therefore, Sukadeva Goswami is very careful not to say the name of Sri Radhe, otherwise he'll fall unconscious and then the Bhagavatam will stop. Поэтому Шукадева Госвами очень осторожно говорит и не использует имя Шримати Радхарани, так как если он произнесет это имя, то он упадет сразу же без сознания и некому будет продолжать говорить Бхагаватам. So the story continued that at one point the gopis find that Krishna's
footprint was only the toe in the ground because Krishna is trying to reach a flower. That's why he stand with his toe and take that flowers and decorate Radharani's hair. И в какой-то момент гопи, они заметили то, что отпечатки стоп Кришны теперь стали только отпечатки его пальцев ног. То есть, значит, он встал на цыпочки, чтобы сорвать цветок и потом предложить его Шримати Радхарани. And then they continue working. Radha and Krishna continue walking and dancing and crack some jokes. И затем Радха и Кришна, они продолжают идти, танцевать, шутить. And at some point, Srimati Radharani felt that she's proud now, I'm the best among all these gopis in Vrindavan. And then Srimati Radharani told Krishna, my dear Shyam, I'm very tired. Can you just put me on your back? И в какой-то момент Шримати Радхарани почувствовала гордость, то, что она лучше, чем все остальные гопи во Вриндаване. И тогда она сказала: «Мой дорогой Шьям, я чувствую себя уставшей. Возьми меня к себе на спину». Put me on your back and you just go wherever you want. Take me wherever you want. Помести меня к себе на спину и иди куда хочешь. Now she is feeling very proud. And then Krishna understood Srimati Radharani's pride. And Krishna said, okay. И то есть она ощущает какую-то гордость, и Кришна понимает это. И он говорит: «Хорошо. Now you can climb on my back. Можешь забраться ко мне на спину». When Srimati Radharani got ready to climb Krishna's back, Krishna disappeared. И как только Шримати Радхарани уже собиралась забраться к нему на спину, Кришна исчез. So why Krishna disappeared from the gopis? Because the gopis felt proud. И почему Кришна исчез перед гопи? Потому что они почувствовали гордость. So why Krishna now also disappeared from Srimati Radharani? Because Srimati Radharani, she felt proud also. И почему Кришна исчез перед Шримати Радхарани? Потому что она также почувствовала гордость. And Srila Visnurata Chakravarti Thakur explained that even after Krishna disappeared, Srimati Radharani still felt proud. И Вишнурата Чакраварти Такур описывает то, что даже тогда, когда Кришна исчез, тем не менее, все равно Радхарани чувствовала гордость. So Krishna just hiding in some bushes. Кришна прятался где-то в кустах. And Srimati Radharani just call out, Ram, Ram, where are you? Please come. И Кришна где-то прятался, а Шримати Радхарани, она взывала: «Рам, Рам, где же ты? Выходи. I cannot be separated from you even a moment. Я не могу быть без тебя даже на мгновение. Now I'm on the verge of death. Я теперь на грани смерти. If you don't come, I will give up this body right now». Если ты не придешь, то я оставлю это тело прямо сейчас. And then Radharani continued, if I die, you also will suffering. А если и Радхарани продолжала: «А если я умру, то ты тоже будешь страдать». So still Radharani, she has some tinge of pride here. То есть все равно у Радхарани есть какая-то толика гордости. Krishna, you will suffer without me. Кришна, ты будешь страдать без меня. Therefore, please come. Поэтому, пожалуйста, Otherwise, приди. I will die now. В противном случае я умру прямо сейчас. But Krishna still did not appear. Но Кришна все равно не явился. And then when Srimati Radharani gave up all his proud, and then she prayed to Krishna that, please Krishna, I'm your servant. You are actually Atmaram. You are completely self-satisfied. Without me, you're still alive. You can get happiness. But I cannot be happy without you. Please come. When Krishna heard this prayer, and then Krishna appeared. Но когда Шримати Радхарани полностью оставила свою гордость и взмолилась к Кришне: «О Кришна, пожалуйста, явись. На самом деле ты от Марама, ты самодостаточный, тебе ничего не нужно, и даже если меня не будет, все равно будешь чувствовать совершенное счастье». So the first qualification, as Srila Prabhupada mentioned, one should be free from pride. Таким образом, первая квалификация, о которой говорит Шрила Прабхупада, то, что личность должна быть свободна от гордости. If you really want to understand Krishna, you have to be prideless. Если вы на самом деле хотите понять Кришну, то вы должны быть без гордости. When you think that you are greater devotees than other, then Krishna is not paying so much attention on you. Но когда вы думаете то, что вы лучше, чем другие преданные, то Кришна не уделяет вам столько внимания. Therefore, the demon like Kamsa, although
he has such a knowledge, but he's out of his false pride, therefore he could not understand the real position of the soul and who is God and what the soul meant to be. И несмотря на то, что у Камсы столько знания, из-за своей ложной гордости он не мог понять, что же на самом деле душа, кто Верховный Господь. So please bless me, so I may decrease my false pride and try to serve the devotees better. Поэтому, пожалуйста, благословите меня, чтобы я мог уменьшить свою ложную гордость и служить преданным лучшим образом. Thank you. So thank you very much. We have like 5 minutes. If anybody has some comment, room for improvement. Итак, у нас еще есть 5 минут, поэтому если есть какой-то комментарий или где можно улучшиться, пожалуйста. Nobody? So, you want to say something, Prabhu? Вопрос не совсем по стиху, но если можно, поделитесь, пожалуйста, своим пониманием положения души в этом мире. Я в последнее время размышлял над тем, что же, каково же это положение, если зачастую в стихах и в комментариях говорится, что душа, она просто наблюдает за действиями тела. Минуточку переведу, Ниго. It's not exactly on the verse, but if you could explain the position of the soul in the material world, because we read in different verses, it is said that the soul is just observing. Она не теряет своих качеств, вечности, знания и блаженства. И тем не менее, в 12 главе, например, в 13 главе Бхагавад-гиты говорится, что все изменения происходят в этом мире из-за материальной природы. А и душа является причиной страданий и наслаждений, которые она испытывает. Вот в чем здесь? In Gita, in 13th chapter, it says that the sufferings, they come due to material nature, but at the same time, it is the soul which is acting. So how do you understand everything? То есть все же, каким образом она участвует в тех состояниях, которые переживают тонкие составляющие тела? Ум, разум, ложное эго. То есть что она из этого получает? Действительно ли она только лишь наблюдает? Или, как приводит Шрила Прабхупада пример, как зритель в кино, она как бы участвует, при этом оставаясь независимой. So, in which way does the soul partake in all these actions? Just like Srila Prabhupada also, he gives an example as watching a movie. At the same time, the mind and actions, how to understand this whole complexity. Hare Krishna. Thank you very much for your question. Спасибо большое за ваш вопрос. Yeah, actually, the soul is always pure. На самом деле, душа, она всегда чиста. But the Bhagavatam described that Yaya samohito jiva atmanam triguna atmakam paropimanute nartam tatkritam chavipadyate. But when the soul identify himself with this body, then because of this body full of miseries, then the soul feel the suffering. Но в Бхагаватам описывается то, что когда душа отождествляет себя с этим телом, а тело, оно полно страданий, то тогда душа также это ощущает.
Paropi manutenartam. Although the soul actually is beyond the material conception. Хотя на самом деле душа находится за пределами материальной концепции. But because we, the soul, identify ourselves with the body, we are thinking that I'm the body, then whatever happened to the body, either happiness or distress, we will feel it. Но так как мы, душа, отождествляем себя с телом, я тело, то тогда, что бы ни происходило с телом, счастье или несчастье, мы будем это чувствовать. For example, like if you too attached with your car, if you have a car, Например, если вы сильно привязаны к своей машине, если такова есть, then, okay, one day you are sitting in your car, you are driving down the road, и в какой-то день вы сидите в своей машине, едете по дороге, and there is a big truck just hit your car, и какой-то грузовик вот врезался в вашу машину, your new car, by the way. вашу новую машину, кстати. And now your car is damaged И теперь ваша машина поломана, because you identify, you too attached with your car, although nothing happened to you, but you feel the pain. Oh, my car is broken, my car is damaged. You yourself feel the pain, although nothing is happening to you. И так как вы настолько привязаны к своей машине, и хотя вы не являетесь машиной, тем не менее вы чувствуете боль, вы ощущаете, о, моя машина сломалась. Your body and the car is not attached. Ваше тело и машина, они не привязаны, не связаны. When something happened to your car, you feel something Но когда что-то происходит с вашей машиной, вы чувствуете что-то due to your attachment to the car. из-за вашей привязанности к So машине. similarly, the soul and the body is actually detached. The soul cannot be contaminated by matter, cannot be touched by matter. Подобным образом, душа и тело, они на самом деле не имеют прямой связи, потому что душа не может быть осквернена материей. Nainam chindanti sastrani, nainam dahati pavakaha, na chainam kledayanti apo, na soshayati marutaha. Krishna explained in the second chapter of Bhagavad Gita, Nainam chindanti sastrani, the soul cannot be cut to pieces by any weapon. И Кришна во второй главе Бхагавад-гиты говорит, то, что душу невозможно расчленить каким-то оружием. Nainam dahati pavakaha, the soul cannot be moistened by water. Ее нельзя намочить водой. Na chainam kledayanti apo, and the soul cannot be burned by fire. И невозможно сжечь огнем. Na soshayati marutaha, the soul cannot be dried up by wind. Ее нельзя иссушить ветром. So the soul is untouchable, and the soul is always in its original position as pure. То есть к душе не прикоснуться, и она постоянно в своей изначальной положении, в своем изначальном положении чиста. But now, when the soul receives the material body and start identifying himself with the body, and if I cut myself, or of course not me, maybe someone else will cut my hands and it's bleeding, I feel the pain because I'm too attached with the body. I feel the pain. И так как душа отождествляет себя с телом, то если кто-то порежет мне руку, то я буду чувствовать эту боль. So that's one portion, that how the soul actually affected by the material nature, although the soul is independent. И таким образом душа попадает под влияние материальной энергии, хотя она от нее не зависит. So to bring back the soul into its original understanding that he is the servant of God, Nityara, what is that? Swarupa Jivera Hoy, Nityara Krishna Das. His own Swarup, his own form is actually the servant of Krishna. Поэтому нужно возвратить изначальное понимание души, то, что мы являемся вечной слугой Кришны. One should hear again and again about this knowledge. Мы должны снова и снова слушать это знание. When one is here, this Bhagavatam again and again, one will get purification and one will understand that actually, yes, this is the truth, that I'm the soul, I'm the servant of Krishna, and this body is just temporary, and whatever happened to this body actually will not affect the soul. Поэтому, когда мы слушаем Бхагаватам снова и снова, то в какой-то момент нам придет реализация и понимание, то, что я душа, я не тело,
нету связи, я не затрагиваюсь этим телом, и я слуга Кришны. Sasradadanasya vivardhamana viraktim anyatra karoti pumsa. When one hear with full faith, sasradadanasya, with full faith, you hear about this knowledge, Krishna Katha. Virakti means detachment. You will develop sense of detachment. Когда мы с полной верой слышим Кришна-катху, то мы будем развивать чувство отречения. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu, thank you for a nice class. У меня такой вопрос, вот в продолжение этого вопроса. Вот мы на странице Шримад Бхагаватам, и мы можем достаточно часто наблюдать, что некоторые личности, великие личности, могли оставлять, может быть, и могут сейчас оставлять тело по собственному желанию. Как это вот связано вот с этой темой предыдущей? То есть значит ли это то, что они не ассоциируют себя с материальным телом, или с другим телом, которое им дано, и могут оставлять его, принимать другое тело по собственному желанию? In continuation to the last question, very often on the pages of Bhagavatam, we can find the stories when different elevated personalities could give up their bodies upon their desire. So, does it imply that such personalities, they did not have any bodily identification, and therefore they could give up body at any time and choose their next body? Can you repeat the question again? Just the last part. Does it apply? Does it mean that they don't have any identification with the body, and therefore they can choose their further destination and leave the body whenever they want? Yeah, thank you. Yeah, we find in the Bhagavatam some great personalities, they can give up their body at any time and they can get types of body that they want in the next life. Да, мы можем заметить то, что в Бхагаватам есть такие возвышенные личности, которые могут оставить свое тело по желанию и выбрать свое дальнейшее направление. But still, as far as my understanding allowed, that as a devotee, of course, for example, like Bhishma death, he can choose the time of his death, whenever he wants to give up his body, he will give up. If he doesn't want, he will remain alive. So some yogis performing tapasya also, they have this ability that they can give up their body at any time as they desire. И так же, как и преданный Бхишмадев мог выбрать время, когда он оставит свое тело, подобным образом и некоторые йоги за счет своей практики могут развить такую силу. But for some yogis, they have some identification with the body. Но для каких-то йогов есть какое-то отождествление с телом. They always want to improve their material position. Они всегда хотят улучшить свое материальное положение. They want to elevate their material, enjoyment. Они хотят возвысить свое материальное наслаждение. So some yogis, they're performing tapasya, and with the aim of, they will give up their body according to their desire and attain some higher types of body in heavenly planet. Поэтому определенные йоги будут совершать такие виды аскез для того, чтобы в какой-то момент выйти из своего нынешнего тела, чтобы отправиться и наслаждаться на райских планетах. But for devotees, pure devotees like Bhishma Dev, he has this ability to give up his body at his own will, but he has this identification, and that identification is, I am the eternal servant of Krishna. So his desire is to go back to spiritual world and serve Krishna eternally. И таким образом преданный такой, как Бхишмадев, у него также есть эта способность оставить тело по своему собственному желанию, но его отождествление, он отождествляет себя слугой Кришны, и поэтому его единственное желание — это отправиться назад домой к Богу и продолжать служить там.
So now this is a very rare case that one can get the ability to give up his own body at his own will. Это очень редкий случай, то, что личность может оставить свое тело по собственному желанию. But I'm pretty sure that none of us, at least who are assembled here, know that when we're going to die. Но Or я, you can choose the time of your death. но я уверен, то, что вот мы все, кто собрались здесь сегодня, мы не знаем, когда мы умрем, я не думаю, что мы можем выбрать, когда. Krishna says in the Bhagavad Gita, Yam yam vapi smaran bhavam tyajat yante kalevaram. Tamtam me vaiti kaunteya sadatat bhava bhavitha. Whatever one remembers at the time of death, that situation, that types of body, one will attain. И Кришна говорит, о чем бы ни думала личность в момент смерти, таково бытия она и достигнет после. Therefore, anta kale chamam eva smaran muktva kalevaram. Krishna says, anta kale chamam eva. At the time of death, smaran muktva kalevaram. If someone remember me, Поэтому Кришна говорит, если в момент смерти кто-то помнит меня, yah prayati samad bhavam, that person will attain my abode. эта личность достигнет моей обители. Yati natyatra sangsayaha. For this there is no doubt. И в этом нету сомнений. So now our duty as devotee is that Savai Mana Krishna Padara Vindayar. Somehow or other we have to always remember Krishna. Поэтому наша обязанность, как преданных, каким-то образом, так или иначе, помнить о Кришне. Because we don't have the ability when we want to give up our body. Потому что у нас нету способности решать, когда мы оставим тело. I mean, we don't have the ability that we can choose our time of death. Мы не можем выбрать, у нас нету способности выбрать наше время смерти. One devotee told me that you should always think that you will die in the next second. Один преданный сказал мне, то, что ты должен постоянно думать таким образом, как будто ты умрешь в следующую секунду. So in such a way, you are forced to remember about Krishna. Таким образом, вы вынуждены помнить Кришну. Sahan is from Vishnu Purana. It is said that Sahanistan Mahachidra Samohasa Chavi Brahma Yan Muhurtam Ksanam Vapi Vasudeva Nachintayet. So Yan Muhurtam Ksanam Vapi, if a slight moment someone Vasudeva Nachintayet forget about Krishna, about Vasudeva, if a slight moment, that is considered to be a great loss. И в Вишну Пуране говорится, то, что если даже на мгновение личность забыла о Васудеве, о Господе Вишну, то это считается великой утратой и потерей. So just like those great personalities, they have identification either in the bodily platform or in the spiritual platform. So as devotees, how it is practical for us? So we all know that what is our identification? Our identification is I'm the spirit souls, I'm the eternal servant of Krishna. And what you're supposed to do? You just remember Krishna all the time. Because you don't have the privilege to choose the time of your death, so you have to remember Krishna. And you go back to Godhead. Поэтому наше отождествление, оно должно быть правильным, потому что мы являемся вечной слугой Кришны, и мы не можем выбрать свое время смерти, поэтому мы постоянно должны помнить о Кришне. I hope that answers your question. Надеюсь, ответил на ваш вопрос. Anybody has some comment Какие-то to these two questions? комментарии к этим двум вопросам есть у кого-то? Otherwise, we can stop here. В противном случае остановимся здесь. Спасибо большое. Shrimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki, Gaura Premanande. Вишнурата. Джай. Srila Prabhupada ki jai.